Famous girls go distillery. On the way guys, कति भनेछ भनेपछि 1 hour देखि नै दिन है त नेत्रालले चाहिँ कति हजारवटा मुसा मारे गरे यसको लाइफ टाइममा The Mitchell brothers were two brothers from Cork and Ireland, but most importantly, sugars, which are the grits in there as well. Firstly, viscosity. Now these are quite thin lines going around the glass here. You stick that in your pocket. Oh, that's for me. Oh yeah. A gift, yeah. पालपोरी भन्ने चाहिँ आमालाई पनि लगेर गइन्छ आमालाई ल्याइदिन्छु होला सायद मेबी आमालाई ल्याइदिन्छु होला यो चाहिँ हैन हाम्रो आमाको लागि फर यु मम हैन She likes to keep the party going. These rumors got me feeling lonely. I want that body, baby, show me. She's got a body like a cocaine. आज साथै फोर्थ ब्लग भनौँ न फिफ्थ ब्लग मलाई थाहा छैन के होइन है किनकि मैले टुक्रा टुक्रा बनाइरहेको छु नि त गाइजन जस्ट लाइक सरी होइन साथीले चाहिँ गाडी नचलाउने रहेछ किन सो मैले नै चलाउनु पऱ्यो तर आई डोन्ट माइन्ड होइन सो या अब अहिले चाहिँ गाइज हामीहरू कहाँ लागेर छौँ भन त हामी अब फेमस गर्ल्सको डिस्टिलरीमा फेमस गर्ल्सको डिस्टिलरीमा गाइज होइन यहाँदेखि 1.5 hour ड्राइभिङ 1 hour 34 minutes 1 hour 34 ड्राइभिङमा पुगिन्छ त्यहाँ गएर गाइज फेमस गर्ल्स भनेको के कतिलाई थाहा नपाउने मान्छेले चाहिँ हुन त सबैलाई धेरै थाहा भइसकेको छ त्यो होइन फेमस गर्ल्स भनेको के हो मान्छेहरूको एकदम मनपर्ने पानी अनि नथाहा हुनेहरूलाई चाहिँ गाइज उतै गएर हेर्नु होला होइन सो आजको दिन चाहिँ सही हुन्छ गाइज फेरि हामी फर्केर फेरि यता सिटी सेन्टर पनि आउँछु होला होइन अनि एक दुईवटा ठाउँ छ नगएको त्यहाँ पनि गइन्छ सो या गाइज अब हेर्दै जाऊँ के देखिन्छ गाइज होइन सँगसँगै हिँड्नु होला सँगसँगै घुमौँला होइन रमाइलो हुन्छ सो किप ट्युनिङ है त ल गाइज अब निस्किने ड्राइभिङ माई फ्रेन्ड कार मेरो गाडी होइन होइन सोम चाहिँ यता बसिरहेको छ के अरे अब या अन द वे गाइज कति भनेछ भनेपछि 1 hour देखि नै हिँड्ने है त 1 hour 32 मिनटको जर्नी देखाएको छ 62 माइल है त सो ल गाइज अब जाने निस्किने अनि उतितिर अब के कस्तो हुन्छ बिच बाटोमा त्यही गरौँ जस अब जाने गाइस 20 मिनट छ होइन त्यहाँ हामी के अरे जान लागेको ठाउँमा बाहिर गाइस होइन त्यो ठाउँको नाम चाहिँ क्रिफ भन्ने ठाउँ होइन क्रिफमा हामी अब सिटी एडिनबर्गको सिटी सेन्टरदेखि चाहिँ त्यो क्रिफ भन्ने ठाउँमा जानको लागि गाइस लाइक नियरली 45 माइल जति छ होइन 1.5 hour को ड्राइभिङ हुन्छ जस्ट आउनु होला हुन त अब म पनि गएको छैन गाइस पहिलोचोटि हो साथी त चाहिँ जस्ट 2-4 चोटि आइसकेको छ कि होइन सो उसले नै भनेर म डेस्टिनेसनमा हिँड्न थालेको के अरे जस टुरिस्ट गाइड मेरो साथी चाहिँ अनि जस राम्रो छ है राम्रो छ भनेछ म पनि थाहा छैन तर तपाईँहरूले चाहिँ पछि आउने प्लान गर्दाखेरि आउनु होला क्रिफ भन्ने ठाउँ है त गाइस क्रिफ गुगलमा हान्नु होला होइन सिटी सेन्टरदेखि अनि यहाँ गाउँको बाटो सुरु भयो गाइस होइन अगाडि सही छ बाटो मजाको पिस है धेरै एकदमै दामी छ क्या दामी भनौँ होइन जङ्गलहरू है मलाई चाहिँ जस्ट सही आनन्द लागिरहेछ क्या त्यो हुन्छ नि रमाइलो फिलिङ हुन्छ नि अब टक्क एभरग्रिन लडाउनु त्यो हाहुरीमा त्यो होइन हल्ली चल्लीहरूमा अनि आउँदा अनि एकैचोटि यता आउँदाखेरि चाहिँ मन शान्त होइन पिस माइन्ड Baby, show me. अब यहाँदेखि 6 मिनट भनेछ गाइस हैन You look good in a sundress. I heard you look good when you're undressed. I heard you like to get away. I heard you like to stay out late.
ल हामी आइपुगेको गाइस होइन यहाँ क्रिफको ग्लेन्टुरेट भन्ने ठाउँमा है। यो भनेको रक्सीको फ्याक्ट्री हो कि गाइस। अनि अपार्टमेन्ट थियो गाइस 130 तिर होइन। सो 130 ठ्याक्कै जानुपर्छ क्या, बुकिङ गर्नु पर्दो रहेछ। लेट्स सी, आई डोन्ट रेकर्ड गर्न दिन्छ कि दिँदैन, तर त्यही पनि आउट ट्राई त गाइस। Facilities are here if you want to go and Thank you very much. thank you. Thank you so much. यो बिरालोले चाहिँ कति हजारवटा मुसा मारेको अरे यसको लाइफ टाइममा 20 years हो कि कति 500 गरेर बिरालो लुने गाइस होइन कतिवटा मुसा मारेको भएर झन् लाइक लिजेन्ड होइन। We were bought over 2 years ago by La Ligue, the French crystal and high-end seeds company. They are very keen on finding out about the history of GLENTURRET, and they hired a historian to look into our history. And the Mitchell brothers were two brothers from Cork in Ireland, and they had a distillery across the island producing what we call grain spirit or grain whisky. And grain whisky differs from malt whisky that is made from wheat or corn rather than with malted barley. And they use grain whisky mainly for blending. Economics make it more viable for the barley to be malted before it comes here. So it's already done down in the borders by Simpson's Malt here. The more traditional peat to do that as well. So peat is just decomposed vegetation, plant life, turf. So that's like a fuel, goes into the kiln here. The kiln will be underneath the floor and the smoke will rise up through the floor, sticks to the barley, covers it, and that gives it that smoky flavour. So this machine was used by the Mitchell brothers as well back then, so one of the original pieces of equipment. Inside the machine, 2 steel rollers, like the ones at the back window there, and they grind the barley down to grist. The grist, almost like porridge oats there. So you've got some of the husks in there, you've got some flour, but most importantly, sugars, which are the grits in there as well. About 10% flour, 70% of the grits, and 20% of the husks. Now to make sure we get something near that, we just do a simple test each day. Before we start, we just put a bucket full of barley through the machine. We'll take a sample of the grist from that and put it into a box like this one, called the grist box. Give it a little shake up, and the flour goes to the bottom, grits in the middle, husks on the top. And just by looking at that, we can tell there's going to be too much flour or too many husks. Very simple, very effective, and that's why we still use that today as well. All going well, grist is taken up the 2 wooden columns there, upstairs to the mash house. We can start to extract our sugars and convert them into our alcohol. Tun just being an old Scottish word for a vessel or container, and this is the only one in Scotland today that is hand operated. Just in time here, Robert, so let me show you how it's all done. Some of the stuff, isn't it? Yeah. So this is all the it still does this by hand. All the others will have a rake on the floor, hand it over. This is one of the things we are going to change though, going forward. We'll be using 1.5 tons of grist instead of a ton. It's already hard enough work at a ton, so 1.5 tons is going to make it even harder. So we will go automated with this eventually, but just not sure how that's going to be yet. Released into the mash tun along with the first water. And our first water is at 64 degrees Celsius. So it's coming from the tank above me here, joins the grist, two coming together. The water starts to seep through the grist, extract the sugars from it, through the filters that are on the bottom of the mash tun, and into the tank in the back there where Robert is. सही रक्सी भाषा छ भाइ, सही रक्सी भाषा छ। We fermented for 3 days. Oh, nice. Actually 4 days this one, sorry. As well. Oh wow. Open up the bag, we empty it in, and the yeast does all the work. So the yeast attacks first of all the oxygen, and it starts to eat through the sugars, and that creates an alcohol. We have quite a long fermentation here. We ferment for around about 100 hours. So this has been sitting in here for about 4 days now, so this will probably get emptied out tomorrow. The reason we ferment so long is when we were part of famous grouse, they slowed down the fermentation to
because the word needed was GLENTURRET for the blend. But we discovered it was actually becoming a bit fruitier the longer it sat. So that was actually a good thing for us. So that's why I've just left it in under their fermentation. Okay, so this is our still house, and once again, it shows you what a quality still we are, because this is it. This is two stills. Our wash still and our spirit still very same as well. This is our spirit safe, and it's called a safe because it's under lock and key. And it's under lock and key because it's under the control of the tax, the customs and excise. Any spirit coming through here, we don't pay taxes on it until it goes into a bottle. That can be quite a number of years before that spirit actually goes into a bottle and becomes taxable. So the tax man doesn't end coming in here and help themselves to have future taxes like it. So the spirit runs, close it, and the spirit runs back into the receiver. And this is our first spirit coming through here just now. This is 25% alcohol. We've got 28,899 mice over 25 years. So between 1963 and 1989, we used to malt barley here, and that was her job, to keep the mice away from the barley. And that's how she got to get through the records, because the only part of the mouse that was ever left was the tail. That was it. So she used to leave the tails just at the door there. So when someone came in the morning, you would see them, and they would reward her with a saucer of milk, and then they put some new make spirit in it as well. Up above the spirit vat is a tank of water. That water we used to bring the spirit down to under 70%. Now we used to bring it down to 69.9% ABV because of a bylaw. Thank you. Even if you are driving the car, you can still join in this bit here, and then once we're finished, you can put your whisky in the little driver's pot here, the lid, and that as well. First of all, the whisky you've got is what we would regard as being our entry-level whisky, which is the triple wood here. Now, triple wood is called triple wood because it's made up of 3 different types of cask. American bourbon, American sherry seasoned, and European sherry seasoned cask as well. But predominantly American bourbon cask and American sherry seasoned cask as well. Now you can tell us 2 things about the whisky. Firstly, viscosity. Now these are quite thin lines going around the glass here. Now I could take this glass and swirl it around and it would sit quite high up the glass, but it will come back down again. If this was an older whisky, it would stick there. Okay. Now these ones are about halfway up the glass. So that tells us it's not an older whisky or a younger whisky. Yeah. You talk about the legs of wine. Yeah, so the legs of wine and the tears are the same thing. Leg, we think tears is more romantic. The leg, whatever suits you. A percentage of that to charity, so it's quite nice. Okay. There's so many hand sanitizers down there. Do we sell? Hand sanitizers. Oh, the hand sanitizer, sorry, yes, we do. Oh, yes, we do. I love this. Oh, it smells good, it sounds good. It's made from the unique spirit. Here we are. So guys, I'll not keep you much longer, and this is our gift shop, you can see here. So we have the 10-year-old peated here, some more exclusive whiskies in the cabinet at the end there. If you've enjoyed the tour, we're on TripAdvisor. My name's Charlie. If you haven't enjoyed it, it's Bobby. Alright, thanks very much. Thank you. Max निकालो गाइस कस्तो लाग्यो इन्फर्मेसन क्लास हैन दामी भयो दामी भन्नु त क्लास हैन म एकछिनपछि बाहिर गएर तपाईहरुलाई त्यो बारेमा भन्छु हैन अहिले चाहिँ हल्का यसो रक्सीको पसल रक्सीको हाउस हैन हल्का टुर गरौँ सही सँग रक्सी
गिलास चाहिँ नि सुबिनियर जस्तो भनेर ल्याउनु पर्ला गाइस यो गिलास सही लाग्यो मलाई अनि अर्को गाइस तल चाहिँ एउटा त्यो ह्यान्ड सेनिटाइजर हुन्छ नि रक्सीको छ कि ह्यान्ड सेनिटाइजर त्यो पनि लगिन्छ अनि चक्लेट पनि रक्सीको छ त्यो पनि लगिन्छ I heard you had a couple boyfriends. I heard they didn't treat you right. I heard you're hated by your girlfriends, 'cause all the guys want you tonight. Yeah. They say she's too hot, they say she's too cold. Where she came from, nobody really knows. They say she looks young, but say she acts old. From everything I've heard, she gets out of control. And all the boys say she was sent from the heavens, but I'm not too sure that this girl is a blessing. She's got the devil's eyes and they'll cut you like a weapon. She's stuck in my mind like a bad obsession. Got bad intentions. She's got a body like a coffin. She likes to keep the party going. म चाहिँ गाइज रक्सी लिनु लागेको एउटा चाहिँ सो पिस त्यो पछि देखाउनु लगाइज होइन कुनै अरू कुनै भिडियोमा आउँदा गाइज यसो लग्नु पऱ्यो नि त होइन यत्रोमा घुमेको छ चिनो हुन्छ द्याट्स द फर्स्ट वान होइन अनि अर्को चाहिँ नि सकिसक्यो Oh yeah. Yeah. Stick that in your pocket. Oh, that's for me. Oh yeah. A gift, yeah. मैले अघि नै जुन लिएछु भने चाहिँ लाइक सो पिस होइन यो हो क्या होइन दामी छैन त अनि यो खाइन्छ अनि लास्टमा फेरि यो भित्र अरू रक्सी पनि भर्ने हो किन रिफिल गर्दै राख्ने रिफिल गर्दै भर्ने हो ट्याप त गाइस सही लाग्यो मलाई अनि अर्को चाहिँ मैले यो लिएको कि होइन ए यो होइन यो लिएको सो द्याट्स इट त्यो पनि एउटा सो पिस हो होइन राखिन्छ घरमा सजाइन्छ होइन पाल पऱ्यो भने चाहिँ आमालाई पनि लगेर गइन्छ आमालाई ल्याइदिन्छु होला सायद मेबी आमालाई ल्याइदिन्छु होला यो चाहिँ होइन हाम्रो आमाको लागि फर यु मम होइन त्यहाँ अब लास्टमा गाइज अब निस्किने होइन अब हामी चाहिँ अघि नै मैले भने नि स्कटल्यान्डदेखि चाहिँ स्कटल्यान्ड सिटी सेन्टरदेखि चाहिँ यहाँ क्लिफ भन्ने ठाउँमा आएको थियो कि होइन अनि यहाँ चाहिँ रक्सीको फ्याक्ट्री अनि अर्को इन्फ्लुएन्स चाहिँ योभन्दा अगाडि चाहिँ मेरो साथी चाहिँ आउने बेला फेमस ग्रोसको त्यो अगाडिको चरा हुन्छ नि त्यो रहेछ क्या तर आज चाहिँ थिएन किनकि यिनीहरू पनि यो के अरे ग्लेन्टुरेट भन्नेले चाहिँ नै 2 इयर्स अगाडि टेकओभर गरेको रहेछ क्या सो उनीहरूले सबै कुराहरू हटाएर चाहिँ नयाँ कुरा राखेर रहेछ क्या होइन सो यहाँ अनि उता अघि नै गाइस भित्र इन्फर्मेसन होइन के भन्यो होला अरू के अल्छी लाग्यो कि के लाग्यो गाइस होइन त्यसको लागि सरी तर लामो हुन्छ होला गाइस यो भिडियो होइन अर्को उता जाने अब छोडेर फर्केर जाने जता जान्छु नि गाइस होइन भिडियो त्यहाँतिर जाने बनाउँला है अहिले लगाऊँ अब निस्किन लाग्यो गाइस होइन उतै सिटी सेन्टरतिर स्कटल्यान्डको यता पानी पनि डेन्जर आज फेरि मौसमले खै डेन्जर च्यालेन्ज गरेछ गाइस होइन खै के हो रक्सीको पसलमा आगो भएर च्यालेन्ज गरेको हो कि के हो होइन त्यस पानी परेछ अनि अर्को कुरा मास्क लगाउनु पर्दो रहेछ गाइस होइन फेरि एक्चुअली इन्फर्मेसन मास्क लगाउनु पर्दो रहेछ यहाँ चाहिँ अहिलेसम्म लन्डनको जस्तो नियमहरू पालन भएछ अझै आई डोन्ट नो कहिलेसम्म उनीहरूले चाहिँ फ्री गर्छ होइन यु हेभ टु वेयर मास्क वेयर यु गो इन स्कटल्यान्ड होइन अनि यहाँ गाइस अब के कस्तो लाग्यो यो भिडियो गाइस चाहिँ अलिक ढिलो अलि लामो नै भयो होला सायद अनि फेरि कसरी चाहिँ भित्र चाहिँ इन्फर्मेसन दिइरहेको थियो नि त दामी इन्फर्मेसन दिएको थियो क्या त्यो मान्छेले होइन अनि मलाई त्यो भिडियो बन्दै गर्न मन लागेन क्या सो तपाईँहरूको लागि चाहिँ भनेर रेकर्डिङ गरिहालेँ होइन अभियसली यो त अब रक्सीको ठाउँ हो नि त गाइस होइन अनि कति मान्छेहरूलाई रक्सी खाँदैन होइन रक्सी मन पर्दैन उहाँहरूको लागि चाहिँ सरी होइन तर अब अभियस म बुझ्छु गाइस म्याक्सिमम मान्छेले चाहिँ हामी म्याक्सिमम नेपालीहरू चाहिँ रक्सी खान्छ होइन सो त्यही भएर चाहिँ जाऊँ न त जाँदा होइन अलिकति मान्छेलाई इन्ट्रेस्ट पनि हुन्छ नि त तर गाइस जुन त्यो मान्छेले भित्र भन्थ्यो नि इन्फर्मेसन दिएको थियो नि यो त्यो त गाइस हाम्रो नेपालमा आमा बाजेहरू गाउँतिर के होइन आमा बजेहरूले रक्सी पार्छ नि त मेरो घरमा पनि आमाले पार्छ नि त होइन सेम प्रोसेस हो गाइस होइन तर यहाँ चाहिँ अलिकति एडभान्स विदेश भइसकेपछि ठुलो भाँडाहरू यो हुन्छ नि त होइन त्यो त्यहाँ अलिक लामो प्रोसेस अलिक एडभान्स प्रोसेसमा चाहिँ उनीहरूले गर्छ अब ठुलो फ्याक्ट्री भएपछि गाइस अब दुनियाँलाई बाँड्ने हो नि त अब तर हाम्रो घरमा चाहिँ अब त्यो त अब नेपालीको हरेक मान्छेलाई थाहा छ कि के अरे रक्सीहरू भन्ने कुराहरू घरै पार्छ भनेर सो सेम हो गाइस होइन अनि अब यो भिडियो कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई होइन प्लिज डु कमेन्ट होइन तपाईँको लागि भनेर नै दुःख गरेर हिँडिरहेको छु होइन हुन त अब रमाइलो गर्न हिँडेको तर सँगै 2-4 कुराहरू आफूले मोबाइलले क्यामेराले चाहिँ क्याच गर्छ होइन त्यही नै खिचेर तपाईँ गरेर राखिरहेको छु अनि मेरो गोप्रो छैन गाइस गोप्रो मसँग छ गाइस तर गोप्रोको जुन त्यो स्ट्यान्ड हुन्छ नि त्यो मैले ल्याउने बिर्सेँ तर हिजो 2-4 पसल डेन्जर मचाएर थिएँ कि होइन कहीँ पनि छैन क्या
त्यो क्यामेराको मात्रै स्ट्यान्ड देखियो तर गोप्रोको देखेन कि होइन सो आइएम रेकर्डिङ एभ्रिथिङ फ्रम डिएसएलआर होइन मेरो अर्को क्यामेरादेखि धन्न क्यामेरा चाहिँ लिएर होइन अनि यहाँ अब लाग्ने होइन मेरो गिफ्ट ब्यागहरू सबै रेडी भइसक्यो आजको भिडियो लामो भयो पनि गाइस आइम रियली सरी हात जोडेर होइन इन्फर्मेसन हो एउटा अनि या केही कुराहरू छन् कमेन्ट गर्नु होला सब्सक्राइब गर्नु भएको छ भने गाइस प्लिज सब्सक्राइब गरेर सपोर्ट गर्नु होला साथ दिनु होला होइन अब लागिन्छ भोक मन लागेछ होइन के कस्तो लाग्यो गाइस होइन प्लिज सेयर गर्नु होला लाइक गर्नु होला सब्सक्राइब गर्नु होला त्यही हो गाइस होइन सो यु गाइस टेक केयर पिस